So you may note down one more problem. Please write the problem along with my screen writing. So the problem is once again show that the transformation small p equal to m omega q cot q and capital P is equal to m omega q square by 2 sine square q is canonical. So this is the problem. And you do one more thing and obtain. So let's do that one also, so that you will get some insights. Obtain the generator of the transformation. Obtain the generator of the transformation. Obtain the generator of the transformation. So this is your task. So I think we can do it together. The method is well and clear. So let's do how to just address this problem. So you know that we may use the exact differential condition, which says that so P dq minus capital P d capital Q must be of the form some df, where f is an exact differential, or df is an exact differential. So as usual, we have to get some dq and d capital Q, right? So maybe here it is given in terms of small p, but I need to get d capital Q. So here Q is present. So I think better we can rewrite this equation. So we call this equation as equation number 1, and maybe this relation as equation number 2. So from equation number 1, I'm rewriting that is cot Q. Cot Q is equal to, of course, that is equal to P divided by m omega Q. So let me call that one. So actually it is equation number 1 itself modified. Now let me take differential on both sides. I need to get dq, so you can do it, or you can write q is equal to cot inverse and all. Don't worry about that. So take differential on both sides. So taking this is mere your expertise in doing differentiation. That's all. Nothing else is here. Taking differentials on both sides. If you take differentials on both sides, so on the left side it will be cot q. What is cot q? The differential, that is minus cosecant square q, right? So minus cosecant square q, then dq. Minus cosecant square q dq. That will be equal to, on the right side I have to take the quotient form. So that is 1 by m omega. So it is taken as a constant. So then differential of p by q. So which will be equal to 1 by m omega. Then differential of p by q, as we have used the quotient form of the differential yesterday, that is nothing but v du minus u dv divided by v square. So it is what v q dp minus p dq divided by v square, means the denominator square, that is what q square. So that will be the thing. Or from that, won't you be able to get what is dq? So from that, dq can be obtained. So therefore dq is equal to, you can take plus minus terms can be just reversed. So how do you get it? So minus and this minus, I can invert these two.
So it will be equal to 1 by cosecant square q. So that will become sine square q. So I am writing it as sine square q upon m omega, sine square q upon m omega. That is the thing. Then in bracket, these two terms will be getting inverted. Okay, as I have made it positive, so it will be equal to, in bracket, it is p dq minus q dp divided by that q square. All right. Okay, so that's what we are going to get, which can be again broken up if needed as equal to so what you can do, or you can just make, so you got dq, so we say that's some equation number 3 or whatever it is. Now what you can do, you can just substitute in this particular condition. Therefore you can take this one as some p dq. Therefore p dq d small q minus capital P dq will be equal to, that is equal to, so p dq I'm writing, so p dq, let's keep it as such. Later you can substitute also p dq minus capital P dq. Okay, what is capital P? Capital P is given to be from equation number 2. This is capital P, so that is minus m omega q square divided by 2 sine square q divided by 2 sine square q into dq. dq is given by equation number 3, so that is nothing but sine square q divided by m omega times p dq minus q dp divided by that q square. So I think it makes a lot of simplifications over here. So what all things are there? It's okay, you can cancel away this m omega and m omega getting cancelled away. Sine square q and sine square q is also getting cancelled away. Okay, what all things can be done extra? So that is equal to anything else? Yes, of course. I think that q square and q square can be cancelled, right? So that is this q square is getting cancelled, this q square. So something is left out there. So let's open up and see what is left out. So that is p dq, make some arrangement. Yes, okay. P dq, then minus, there is only a half left out here, half p dq, right? On opening, then minus and minus, it will become plus, that is plus half q dp. You know that. Okay, so this is something becoming easy. So p dq minus half p dq will be equal to half p dq, right? Half p dq, then plus half q dp, half q dp. And you know, we have already come across such a case. So this is nothing but, you can write as what? D of differential of half of qp or pq, right? Half of qp, right? So we say that this is equation number 4, and you know which is an exact differential. So the right side we are able to express of this form, right? So okay, which is of the form, which is of the form, okay, this one. What is that? P dq minus p dq is equal to df, which is of the form df, right? Hence the given transformation is canonical. So the first part of the problem is over, and I leave you to find out what is the generating function. So the second part, obtain the generator of the transformation. Please do that and tell me what is the generating function, and identify the form of the generating function also. Please all of you try out this one now itself. ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന്, ഏത് ഫോം ആണെന്ന്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് f1, f2, f3, f4, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അത് എത്തിക്കുക. പ്ലീസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്.
Hope you are doing it. Joan, have you done it? Okay, anybody could anybody complete it? Yes, Rishin. Yes, yes. Okay. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഏത് ഫോമാണ് കിട്ടിയത്? F1 form. Okay. Yes. Tell me just what is that form? F1 form എന്ന് പറയാമോ? Generative function എന്ന് പറയാമോ? Half m omega small q square whole capital. Half m omega small q square then code q. Code. Yes. I think okay, on proper substitution for small q and okay, what do you call small p. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നു. I hope that most of you are on the way maybe. Okay, ഇതിൽ നിങ്ങൾ half q നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. So you can substitute for q. Generative function ഇവിടെ f ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Maybe you are able to identify that by the time this is the generative function. So f equal to half qp ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അവിടെ small q small p ആണുള്ളത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You can just substitute for okay, you know, like small p as this one. ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്താണ്? f1 equal to half m omega q square code q എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് മതി നമുക്ക്. റിക്വയർമെന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. We need to have the generative function in terms of what? One old variable and one new variable. ഇപ്പോൾ small q എന്ന് പറയുന്ന old variable ആണ്, capital Q എന്ന് പറയുന്നത് new variable ആണ്. Okay, അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പറ്റും. So this is of the form f1 ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും because f1 is a function of small q and capital Q എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ already കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So we got the this particular transformation. And one more question. Drishya, okay, just can you identify this generative function? Have you seen this generative function elsewhere? ഇതിനു മുമ്പ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഈ generative function കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? All of you think about it, please. Harmonic oscillator Yeah. Okay, wonderful. Exactly. Okay, so this generating function that we have obtained now is nothing but the generating function used for the harmonic oscillator problem. അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. So I'm happy about it. Okay, so this is the same generating function that we have used for the canonical transformation of the harmonic oscillator problem. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് f1 ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പോസിബിൾ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ എങ്ങനെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിന്നീട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ദർ ആർ സെവറൽ അതർ അപ്രോച്ചസ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് ആരോ ഒരു കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നു ഇങ്ങനെ, അതിൽ നിന്നും ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാനോണിക്കൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനോ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പ്രോബ്ലത്തെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പ്രോബ്ലത്തെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈ പിക്ചർ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ എന്താണ് കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ റിയലി നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ വൺസ് അഗെയിൻ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ, ദ കറന്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ there is no reference to harmonic oscillator. നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഒരു മിയർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക. ഇതിനകത്ത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് സൂചനകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു എം ഒമേഗ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ എം ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വെറും എ ബി എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണെന്നുള്ള യാതൊരു സൂചന ഇവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ,
പക്ഷെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയൽ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പ്രോബ്ലത്തെ ഈ മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വി വിൽ വൺസ് അഗൈൻ ഓർ വി വിൽ റീവിസിറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. Okay, so I hope that will give you more insights about how to do that. Okay, fine. See, this is only for our academic interest that we are doing now. Okay, not for your examination or anything like. So the harmonic oscillator problem. Harmonic oscillator problem. I know I am spending some time on this, but my aim is just to give you some idea on what actually we are doing. The harmonic oscillator problem revisited. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം ഇതാണ്, നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അല്ലേ. സോ ദ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഇസ് എ വെരി ഫെമിലിയർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ്സ് സൊല്യൂഷൻ. ഇറ്റ്സ് സോ familiar to us from our early learning of physics. You know its coordinate q and its momentum p both are varying sinusoidally. ഇത് രണ്ടും sinusoidally varying ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ അനാലിസിസിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. Okay, sinusoidally it includes both sine and cosine variation. Hope you know it. Sinusoidally with the time. ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അറിയുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ആണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. And it is one of the simple harmonic oscillator ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് as usual. ഇനി ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽ h in terms of q and p നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. The Hamiltonian of harmonic oscillator in terms of q and p is also familiar to us. So equal to, you know, it is p square by 2m. Kinetic energy plus potential energy ആണ്. You know it's a conservative system. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it is of the form t plus v without any hesitation. H equal to p square by 2m, the kinetic energy part, plus what? The potential energy, which is half k x square or half k q square, where k is equal to m omega square. നേരിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം half m omega square q square. So what I had done here, you know, already we have done it. ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം, ഈ സൊല്യൂഷനെ സിനുസോയിഡൽ വേരിയിങ് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റൻഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിന് ഞാനൊന്ന് ഈ ഇക്വേഷനോടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു പി സ്ക്വയറും ക്യൂ സ്ക്വയറും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദർ ഈസ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫെമിലിയാരിറ്റിയിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് കേട്ടോ. 1/2m. So suppose I am taking one common factor out. What will be left out inside? Of course, it will be p square in the first term. And what will be the second term? What should be the second term? 1/2m ഇവിടെ ഉണ്ട്, already വന്നിട്ടുണ്ട്. So I have to compensate for that em, right? So 1/2 is already there. I have to compensate for that em in the numerator. So that will be m square omega square q square. m square omega square q square എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. So some equation number 1. ഇത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ തന്നെയാണ്, ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇനി ഈ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഓൾഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ പിയിൽ നിന്നും എന്താണ് പ്രോപ്പറായ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ട് ആയ പുതിയൊരു കോർഡിനേറ്റ് സെറ്റുകൾ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ക്യാപിറ്റൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നിനെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കെ ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയനിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ. സോ അവർ എയിം ഓഫ് ദ വെരി എയിം ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ മോട്ടീവ് ഇൻ എനി കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈസ് ടു മേക്ക് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ബി സൈക്ലിക് ഇൻ ദ ന്യൂ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം, കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പുതിയ ഹാമിൽട്ടോണിയനിൽ എത്രത്തോളം കോർഡിനേറ്റുകളെ സൈക്ലിക് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കോർഡിനേറ്റുകളെ സൈക്ലിക് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഉദ്ദേശം. സോ വി ലവ് cyclic coordinates for the reason that is very clear to you all, because if
a coordinate becomes cyclic in the Hamiltonian or the Lagrangian of the system, then the conjugate momentum in that particular space will be a constant. That can be treated as a constant. So that is equivalent to solving the Hamilton's equation of motion. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും പുതിയ ഹാമിൽട്ടോണിയനിൽ കോർഡിനേറ്റ് മീൻസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റിനെ എന്താക്കണം, ആബ്സെന്റ് ആക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ, ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്. അപ്പം അതാണ് ഉദ്ദേശം. സോ അവർ എയിം, ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മുടെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് ക്യൂ സൈക്ലിക്. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലി കോർഡിനേറ്റ്, വൺ ഡയമെൻഷൻ പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്യൂവിനെ സൈക്ലിക് ആക്കി മാറ്റുക ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ നോക്കുക, ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ മോട്ടിവേഷൻ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വഴി തുറന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് സംതിങ് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ്. സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നമ്മൾ ഒരു പി എ ഒരു കോസ് തീറ്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടും ക്യൂവിനെ ഒരു സൈൻ തീറ്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടും അല്ല തിരിച്ചു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, because already you know variations here. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ I'm going to try out. This is our mathematical intuition from our experience. Okay, so I'm going to try out. So you consider or try the, I'm going to try out a canonical transformation now. Okay, consider the canonical transformation. എനിക്ക് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, but I'm going to try out. So let me say that P is to be, അല്ലെ, canonical transformation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, P യെയും Q നെയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം, right? So let me say P equal to of ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് let it be some function of capital P into cos Q. I'm just taking, let small p be transformed into some function of capital P and cos Q. ഇവിടെ ഞാൻ cos Q എടുക്കാനുള്ള കാരണം because already I can use the sum of the squares form. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതാം. Let me call it 2. Okay, and also I have to transform not only P, I have to transform Q as well. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് Q. Let me assume let Q be equal to the function of capital P. അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്കൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് P എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സാക്ട് ഫോം പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് P into sin Q എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകണ്ട. P is taken as a function of capital Q and capital P, and small q is also taken as a function of capital Q and capital P. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 and 3. ഇങ്ങനെ ഒരു കാനോണിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് വിളിക്കാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു കരുതുക. ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ്, അല്ലെ? അതായത് സ്മോൾ ക്യൂ സ്മോൾ പിയിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ക്യാപിറ്റൽ പിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ പ്രോബ്ലത്തെ ഒന്ന് പറിച്ചു നടുകയാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ബിക്കോസ് വെൻ ഐ ചേഞ്ച് ഫ്രം സ്മോൾ ക്യൂ ടു സ്മോൾ പി, small q small p to capital P via transformation, h will be getting transformed to k. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം വളരെ ഫെമിലിയർ പ്രോബ്ലം ആണ്. എന്താണ് ഇത്? ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പ്രോബ്ലം is a conservative system. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം h, it is because it is not having explicit dependence on time. h is not having explicit dependence on time. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും? h will be equal to k here in this problem. Therefore ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇതൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പല വഴികളുണ്ട്, അതിലൊരു അപ്രോച്ച് ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. So therefore the transformed Hamiltonian, therefore just a minute please, the transformed Hamiltonian, therefore the transformed Hamiltonian, അല്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ കോർഡിനേറ്റ്സില്, ഓക്കെ, അതെന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ടു k is equal to, of course that is equal to h plus, നമുക്കറിയാം h plus dou f by dou t എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് f ഒന്നും അറിയില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം. ബട്ട് വിത്തൗട്ട് ദാറ്റ് is equal to h here. Why? k equal to h തന്നെ എടുക്കാം. What is why? Because our h is what is that? Independent of time explicitly. Independent of time, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കൺസർവേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് you know that h represents the total energy and the total energy will be remaining constant.
ഓക്കെ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടൈം equal to h ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ